No niin, ja terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla Cyberpunk 2077 parissa. Ja joo, taas ollaan vähän eri paikassa, minne viimeksi jäätiin nauhoittelusessin jälkeen tosiaan eilen taas pikkasen striimailtiin ja sekoiltiin ja tehtiin vähän juttuja. Ne voitaisiin tässä nopeasti käydä ehkä läpi. Eli varmasti ehkä isoimpana meille me nyt vihdoin päivitettiin meidän operating system ja yleisön painostuksesta. Päädyttiin nyt kumminkin Sandevista niin sitten, eli jossa on tosiaan tää ajan hidastusominaisuus. Ja otettiin Dynalar Sandevista, eli 50% slow time, 10% kritti chancea, 5% kritti damagea. Niin se taisi olla meillä. Muutama taittiin päivittää, oltaisiko me tätä päivitetty. Mutta niinku mitään muita uusia ei muistaakseni ostettu. Saatiin uusi katana, joka oli pikkasen parempi kuin tää meidän edellinen cocktail stick, joka saatiin siitä päiväni tehtävästä, eli skalpelli. Siinä tosiaan damage per hitti, itse asiassa aika kivastikin parempi. Melkein 20 pistettä. Pistettä parempi ja siinä kanssa tommonen Sandevista niin yhdistyvä buffi, niin se sopii oikein kivasti, ja se oli mun mielestä oikein siistin näköinen. Muuten ei taida olla täällä mitään. Sitten leveleitä saatiin muutama. Nyt kun me saatiin tosiaan toi Reflexes tonne 20, niin mä laitoin Cooliin pari pistettä, koska sieltä saa tosiaan noita passiivisia krittidamage buffeja. Koska nyt kun meillä tosiaan ainakin hetken aikaa toi Sandevista, niin on niin periaatteessa toi Intelligence ei sitten meille oikein tällä hetkellä niin hirveästi tarjoa, koska nämä nyt on kumminkin aika lailla kaikkia näihin quick-häkkeihin liittyviä juttuja. Joo, siellä nyt on smart weaponeihin joo myös, mutta niin kun, ehkä vähän sillä idealla, että nyt vedetään refleksesi vielä ainakin täyteen ne perkit, ja katsotaan sitten, että mitä tehdään, mutta tavallaan tällä hetkellä me ei tästä Intelligencen max-ramista tai muutenkaan sinne niin kun noiden attribute pointsien laittamisesta. Saatikaan nyt sitten niin perkkienkään laittamisesta ei oikeastaan niin hyödytä mitään. Et se ehkä niin myöhemmässä osassa peliä. Mutta perkkien puolesta tosiaan tänne pari pistettä laitoin, muistaakseni vai yhden. 2 mä taisin itse asiassa laittaa. Ja sitten täältä tosiaan toi bullet time. Joo, itse asiassa sen verran mä pikkasen tosiaan kerkesin testailla tuolla Sandevistanilla silloin striimissä, niin en kyllä hirveästi muistanut tuota bullet deflectia kyllä käyttää. Jotenkin siinä tuntuu, että kun muut hidastuu, niin tuntuu, että haluaisi vaan huitoa, mutta että sitäkin pitäisi nyt muistaa tosiaan ton bullet timein kanssa käyttää, koska se on sitten aika strongi. Aika strongi kyllä, mutta tosiaan saatiin täältä tää air dash auki ja dash speedia. Ja mitä striimissäkin puhuin, niin tänne kyllä vielä niinku sellaisia perkkejä, mitä haluan kyllä täältä ottaa, että niinku useampi leveli menee vielä ennen kuin ollaan täältä otettu tavallaan kaikki, mitä halutaan. Ja todennäköisesti tänne Assault Rifle SMG-puolelle ei välttämättä ehkä sitten mennä, mutta joo, sellaista. Ja tosiaan striimin aikana kans Takemura rimpautti hyvin nopeasti ja lyhyesti sinällään mitään storia sen enempää mennyt. Hän vaan ilmoitti, että haluaa tavata, koska tosiaan viime kerralla ainoa päiväni juttu, mitä tehtiin, niin Takemuran kanssa tosiaan käytiin tapaamassa sitä Arasakan, oliko se nyt sitten joku bodyguardi tai joku vartiostotyyppi, Judemi, ja tosiaan pitäisi sitten mennä sinne Hanako Arasakaan siinä ihme paraatihommassa. Häntä vähän juttuuttaa. Joo. Mut joo, tänään varmasti hypätään tämän tehtävän kimppuun niin sanotusti, ja ainakin tähän mennessä hän nyt on aika lailla vienyt sen sessio per päiväni tehtävä, niin veikkaan, että se on sama juttu. Ja mun muistaakseni toi on aika sellainen, en tiedä, on se nyt sellainen semipitkä. Muistaakseni kyllä siisti tehtävä, mutta ainakin semmonen, mikä on jäänyt jollain tasolla mieleen, niin. Mä veikkaan, että siinä ihan kyllä aikaa menee. Mut silleen kiva nyt, kun on oikeesti nyt tää pari viikkoa mennyt tällä, että on ollut niinku striimi ja striimipäivän jälkeen heti perään
heti perään nauhoittelukerta, niin tuntuu, että aika hyvin jotenkin niinku tatsi pysyy vähän eri tavalla. Mikä on kyllä tosi kiva. Tosi kiva. Saataisko me tähän? Koska se on aina välillä kun nauhoittaa, no sanotaanko, että kerta viikkoon, joo. Kyllä se nyt yleensä se tatsi jollain tavalla pysyy, mutta sitten jos tulee vähänkin pidempiä taukoja, niin sit ollaan vähän niinku kusessa. Mutta nyt tällä tahdilla ainakin niin pysyy kyllä tosi kivasti tässä pelissä inessä, koska se on sitten tavallaan kumminkin itse saa enemmän gameplaystä irti ja asioista irti, niin se on sitten tavallaan niin kuin kivempi mulle ja ehkä varmaan kivempi teillekin, että se ehkä välittyy. Bottoms up. Minkä tyyppistä verkkausta? Niin välittyy ehkä sitten teille kanssa. Mutta täällä pitäisi Takemurua. Mihin me mennään? Market 19. Uskomattoman korkealla. Mut joo. Tässä on kans niinku jotenkin tästä heti kun tulee. Eiks me oltiinko me täällä joskus aikaisemmin? Ehkä. Niin tavallaan jotenkin tästä taas tällainen niinku screenshotti matskuu kyllä. Että on tää kyllä niinku visuaalisestihan tää on kyllä parhaimmillaan ihan super upea peli kyllä. I do not understand. Does Arasaka not have enough of its own people? Look around, sir. Things are heating up in the city. He's got the gift of the gab. Can't be denied, but I need to steal your buddy for a sec. What are you? Goro, good to see you. As it is to see you, V. Okay. I acquired some information of my own. Do you know who most wished to honor Arasaka-sama with the parade? His murderer. The irony makes me sick. Yorinobu's a smart little muffin. Putting on the parade to show off his attachment to Arasaka, its values, and to solidify his legitimacy. He's shrewd. I will not deny that. Japanese heritage is one element. Yorinobu will also put on a display of power. The floats are sure to be beautiful, but the wizened eye will see in them a hidden message to his foes. What message that be? I am here, Gumindomo. Watch your backs. Not one for subtlety, is he? Still don't see how this gets us anywhere. I have had an idea. Look to the sky. Okei. Mitä me katsotaan? Tähtiä ei ainakaan näy. The dash floats will pass precisely this way. If I could just get onto Hanako-sama's float, I could speak with her in private. Get there how? Why jump? Of course. You are not shit crazy. In front of a crowd? What about security? You need not to worry. While you are occupied with your shady dealings, I learned more about the floats. They are all kept in one place, Arasaka Industrial Park. It is there that they prepare them. We need only to break into the compound, find the right float and inject a virus into its system. You will then be able to disable any security before I sneak inside. Ui, 10 taso. Onneksi on 10 leveli sentään intelligence. Lots of ways to skin this particular cat, you know. Gonna need... I know what you need. It is taken care of. I have an infected shard. It was not cheap, but the man who sold it to me guaranteed it will work. Where'd you get this shard? Across the canal. Kabuki. Might actually be half decent soft then. And if it isn't, got a few tricks up my sleeve too. This is good to know. Eli mitäs tää nyt sit niinku tekee? Let us move on. Oliks tässä nyt vaan jotkut niinku suunnitelmasetit? To take control of the float is one thing, but not all. The security concerns me, the snipers especially. I will be an easy target. But I may have an answer. Okada-san mentioned the city cameras. If we gain access to them,
We'll see exactly where the snipers are. You can deal with them as I advance. Sounds like a plan. You agree just like that? The risks are considerable. Yeah, well, getting more and more used to that. And now, what would you say to a small test? We must try the shard. The camera control room is in front of us. You must get inside and infect the network. That is all. Uh-huh. And in the meantime, you'll do what? Crack open a can of suds? I will not touch alcohol. At work, I will watch your back. Now, get to it. Niin, eli me jotenkin niinku hakkeroidaan sinne, että se oli sen shardin idea ilmeisesti. Breaking... There's no time to waste, V. Hei, mä just lähin. Joo, mä vähän veikkaan, että meidän kyllä tohon vaatii varmaan ehkä technical ability. Ja tuplahyppyhän meillä tosiaan löytyy, mutta ei tarvii technical ability. Sitähän tää oli helppo. Kondomit talteen kans. Sitä ei tiedä mihin tää ilta vielä johtaa. Onkohan tää silleen niinku porukkaa? Ei ainakaan ihmisiä, mutta onks täällä jotain vartiointisydämejä? En mä et kyllä ainakaan näe. Onko tää näin helppo? Fucking worked. No ei ollut vaikea. Täällä päästä, mä mietin, että oliko tänne joku muukin okei, Sex and Grow mua vähän kiinnostaa kyllä, koska kyllähän seksi kiinnostaa elementtejä. Tää olikin vaan tämmönen romantiikkaa. Mä ajattelin, että se olisi ollut joku tämmönen niin kuin infopläjäys tavallaan, että mitä täällä maailmassa, kun jotain seksi-implantteja, niitä taitaa kumminkin olla. Mutta joo, siis tämähän oli ihan uskomattoman helppo. Ei tässä ollut mitään. And? Done. System's ours. The shard works. Good. The easy work we have done. To break into Arasaka Industrial Park will not be such a bed of roses. But before we discuss that... Sid, I have not eaten since yesterday. Give me the best on the menu. I highly recommend the yakitori today. Anything that isn't local, please. See you tomorrow. Mielestäni tässä taas kerran niin kuin hieno shotti, jotenkin toi valo tulee tuota yllättävän kirkkaana. Can't believe I'm saying this, but this Sokka scum might actually prove useful. He's a well-trained dog, needs orders, that's all. And when he outlives his purpose, we'll flatline him. Chill, Johnny. He's Sokka scum to you. I know that, but Goro's not a bad guy. Not a bad guy. He was Saburo fucking Arasaka's bodyguard. Think his pretty eyes landed in that gig? Niin, no. What is this? Fair point. Hey, yakitori. Siis jos et saa syönyt tänään ollenkaan, niin luulisit, että maistuisi. Mä en kyllä saanut syödä yhtään. 1. We break into Arasaka Industrial Park. 1.5. We hack Hanako-sama's float. 2. During the parade, with my help, you eliminate any snipers. 3. I get onto the float. 4. I convince Hanako-sama of the truth. Ui. 20 reflexes. Forgot 5. Oda zeroes us and pisses on our corpses. He won't ever be less than a foot away from Hanako. Oda would not dare raise his hand against me. What about me?
That is a different matter. I would advise you to watch your distance. Well, sounds like a suicide run, but done dumber shit than this, so. Things are even more stupid than stealing from Arasaka. None dumber yet, no. Set the bar pretty high with that one. Now, we part. Reconnaissance is required. What are you doing? Don't You're a let... stranger in a strange land. Tiedätkö, että Sonia rupesi huutaa sen? True. And you with your hands, skills, mind of a thief. Agreed. This we will do together. Mä en kyllä tiedä. Louder! Louder! That is why I have decided to double the amount of our active Night City security forces. President Myers has He eliminated the last obstacle between himself and complete power. And they Surrendered it to him. Tell me then, what do we call the murder of my father? Was that not a provocation? Was that not a... Arasaka, an empire built to last. Before Yorinobu set fire to it from the inside, all of this began with him. The factions, power struggles, all of this. Ksa! Where's Yorinobu's rebellious streak come from? No one knows this. Perhaps soon I shall ask him in person. Old man's death must have really fed the flames between the different factions. That is exactly what happened. What's the balance of power look like now? Kiji longs for stability. The old order. They are united behind Hanako-sama. The liberal wing, Hato, support Michiko-sama, Saburo's granddaughter. I know little about her. And then there is Taka, treacherous thugs who support Yorinobu. Not to mention even smaller factions. Tell me about him some other time. Okei, niin, eli Arasakan sisällä on tosiaan niinku tavallaan eri factioneita. Why'd Saburo tolerate it all? Can't get my head around it. Could have kept his son on a short leash. Arasaka-sama was a strong and disciplined man. The strongest man I have ever known. And yet, at a critical moment, he showed a weakness. For Yorinobu. For his daughter. When Yorinobu formed his band of hounds, declared war on his own family, Arasaka-sama could have crushed him with one word. Yet he did not, for he did not wish his daughter to suffer. When Yorinobu returned, his tail between his legs, she persuaded her father to give him a second chance. Do you understand? Hanako-sama saved Yorinobu from the consequences of his deeds. Wait. Think she's complicit in Saburo's murder? I think we are all to blame. We allowed ourselves to be tricked. But we will correct this soon. Will you join me? Sure, why not? Let us go from here. I hope you enjoyed it. Please come again. Mä en kyllä syönyt yhtä. Plastic. Okei. Kun mä en tavallaan muista, että mikä, että hyppääkö sitä nyt suoraan siihen tavallaan Parade-iltaan vai et, onko meillä joku eri? Joo, meillä on eri. Joo. I have found a good place to observe. Niin tää on tää, totta muuten. Mähän muistan tän tehtävän We kyllä. must just climb up here. Mä en tiedä kyllä sopiiko tää meille, koska mun mielestä tää oli aika tämmönen niinku stelttipohjainen tehtävä. Mähän pystyn vaan hyppää tästä, koska mä oon badass. This way. Mutta joo. Saa nähdä mitä tässä tapahtuu tässä tehtävässä. Mut me ei kyllä oikeesti keritä tänään kyllä vetää sitä varsinaista Parade-tehtävää.
Koska kyllä tästä nyt menee kumminkin joku aika. Tääkö mun operoit? Voisit säkin joskus jotain tehdä. I would call this a beautiful view of the city if there was anything to admire. Hate Night City that much? Perhaps I am simply homesick, as you say. Now, you must look for vulnerabilities, weaknesses, while I try to think of a diversion. Arasaka cannot discover our intentions. A bit of sabotage is just what we need to divert their attentions. You will have the best view on the left. I will try here. This old scope should be good for something. Shall we begin? Oh, can you run and grab us a pizza? Take out the food? No. Just no. No, mikä siinä oli niin paljon kauheampaa kuin toimisi mäsken syötä? I would prepare some onigiri with cod or with grilled salmon. Koostaa kyllä hyvältä. Okei, eli siis meidän tarkoitus on vaan tehdä nyt joku diversion. No, even better. With umeboshi clams. Arasaka-sama's favorite appetizer. Simple, tasty, and filling. I found him chewing once. Pride on his face. It was a protein bar. Saburo Arasaka with a protein bar. Get out of here. Like a true soldier. Okay, enough. Or we'll both grow hungry. Let's do this. Okay. Got eyes on the comm system. A lot of guards. Eikö mukaan tätä siltaa pysty skannaa? I could use comms for a diversion. Joo. Mä en tiedä ihan varmaan miten tää niinku toimii, koska Looks like a service tunnel by the road there. It could lead to the warehouses. tavallaan tää mun mielestä tuntuu kyllä vähän jotenkin. Footbridge, but it's guarded. We will use it to enter if there's no other way. Tai silleen niinku, että joo, tavallaan niinku diversion ihan ok, mutta sitten toisaalta taas miten se niinku käytännössä auttaa meidän päreit tehtävää varten. Sanoiko tää itse asiassa niinku joo, ei tää anna tähän enempää insightia. Mä en ehkä ihan silleen niinku Transformer by the wall. See it? et onks tää niinku hyvä suunnitelma vai ei. This is not bad. Keep scanning optional. Camouflage turrets by the gate. A last resort. I do not wish to die there. Ja mä veikkaan, että meille ehkä jopa toi footbridge voi olla paras, koska mehän sit vaan niinku rynnätään sit läpi. Antenna. Security hub's liable to be in that building. Perfect for sabotage. Pipes. See 'em? We could use them to get inside. Okei. Musta tuntuu, että siinä ehkä oli kaikki. Mä en tiedä. So, we must be aware of the mech. Joo, mä huomasin sen kanssa, kun mä mietin, että mä en vissiin nyt pysty sinällään niinku tägää esim. Näitä vihui. En. Joo. Kai siinä varmaan oli kaikki. En mä ainakaan enää löydä mitään highlightattuja juttuja. Olisiko se siinä? Think I've seen everything. We have what we came for. So, we going in?
Is this what you said before entering Konpeki Plaza? I wish to be certain we have not overlooked anything. We should wait and observe. If nothing out of the ordinary happens, then yes, we go in. Sounds sensible. Better get comfy. Eikö tässä nyt tullut se yö ja sade? Ainakin mun muistaakseni, musta tuntuu, että se on aina. En voi hyvin. What? No sudden movements. Do you see it? Kissa vai? The cat! Fine looking feline. Thought they'd all disappeared from the city. It is the first animal I see in Night City, except cockroaches, of course. First it was birds, then dogs. Cats actually put up a fight longest. Perhaps it is a bakeneko. Mikä oli? A bakaneko? What's that? It is a cat spirit. It brings misfortune, can restore the dead back to life. Believe in ghosts? The relic let you talk to the dead, does it not? I believe we are past belief. My grandmother knew many stories about kitsune, kappa, bakeneko too. Miss Home? A foolish question. I am from the slums of Chiba 11. Once when I was desperate to live there, bad memories washed away by time. I long only for the simple days of childhood. My childhood? Let's see. Nights spent looking for a star. Any star. All dimmed by city lights. Silent lullabies sung by the flickering neon signs of Charter Hill. Ja tää ei nyt oo kyllä meidän backgroundiin. Mä just mietin, että I remember the chemical stench of the canal. tää on joku harhamuisto. Boys washed our shirts. Corporate transporters sometimes passed through our slum. Arasaka selecting children, but only the clean ones. Transporters, you say? Armored and armed. Chiba 11 had the most murders in all Japan. It probably still has. What they need kids for? To be corporate soldiers. When they chose me, I felt I had won the lottery. In the army, I was given everything I lacked before: discipline, regular meals, and when I proved I was gifted, an education. So how's a corpo rookie go from cleaning latrines to being Saburo Arasaka's bodyguard? The highest grades at the academy, serves in the special forces, and Arasaka-sama has a matched eye for talent. You're not saying Saburo fell for you at first sight. To make the right decisions with imperfect knowledge, that is how you become the world's most powerful man. 100 candidates standing at attention, and Arasaka-sama looked into each of our souls and chose the one who would serve him best. Aika vaatimatonta. Did what you had to keep from going hungry. I sense that you judge me, and yet you have no right to. Unlike you and your friend Mr. Wells, I was not arrogant. I did not take the easy path. Saying you got no dirt on your hands? There are no clean hands, but it is important how they become dirty. So spill. How'd you sully yours? Arasaka gave me what no one else could. Values I could honor, live for. This was most important. You dirty your hands for money. I, in the name of principles.
Wasn't judging you. And true, you oppose the corporations, their order, their world, in a mindless way, yet you offer no worthy alternative. Take a look around. It's here. Your corporate world in its glorious splendor. You show me filthy streets as if no other world exists, as if nothing else is possible. What of the millions who work for Arasaka and receive stability, safety? Chiba 11 slum rats? They're there. Scraping scraps out of scop tins. Corpse decided that too. We cannot fix everything at once. Forgetting I was at Arasaka. Saw how corps operate. Wasn't roses and rainbows. You know what? Nobody owns me. I'm free. You should try it. Sometimes I wish to become a nomad, to leave this world, forget everything. Never too late to change. What is your expression? One cannot teach an old dog new tricks. Do you know what I think? What's that? That day in Konpeki, we both have lost someone important. And we are not at peace with this. So we seek conflict, argue eagerly. Don't be smart. Got no idea what I feel. There's one thing you should know. It is about Mr. Wells. About Jack? What is it? When I set out to find you, others went to find Jackie. They took his body. For the life of me, can't figure why. So his mom couldn't give him a proper send-off? Arasaka has a method for pulling information from the dead. What are you talking about? Don't ask for details. I understand little. I know they use the Soul Killer program to do so. They can pull an engram from Wells' body. Damaged, incomplete, but still an engram. Motherfuckers. Evil. Don't believe it. Pure bullshit. You survived your death. Is this also bullshit? Why am I only hearing this now? I did not know I could trust you. The circumstances have changed. Bakaneko got sick of us, looks like. It will find its own way. As will we. Aika pitkä keskustelu, mutta aika hyvä keskustelu. Tykkäsin. I think it is time to do something. Oh, fuck. Getting worse. You do not look so bad. Miksi Takemura laittaa mulle? What? Mä oon kirjaimesti sun vieressä. Joo, mutta siis tosi hyvä keskustelu. Että kyllä tää niin kun parhaimmillaan tää peli kyllä niin kun osaa näitä. No niin, siis toihan nyt oli ihan puhdas pelkkä dialogiskene, mutta niin aika kivasti saatiin tavallaan Takemuran taustaa, Arasaka-juttuihin taustaa ja aika monen asian taustaa. Mutta joo, sitten pitää ruveta niin sanotusti hommiin.